Today, this country is facing a severe crisis. Our rupee is falling by the day. Today, cost of living is rising beyond the ability of the people. The international community, which advised Sri Lanka of good governance, is today watching idle when government in this country is not speaking of good governance, rather they are struggling to govern this country. No elections, they are having a phobia of having elections today. Our people, whether they are in the north, east, south or west, are struggling. Farmers are struggling to sell their produce. Businessmen are struggling to survive. In this reality, the international community, the diplomatic corps, all are waiting idle. Ladies and gentlemen, today Sri Lanka is facing a severe crisis, no different from what we faced for the last 30 years. We somehow, with miraculous ability and sacrifices of our soldiers, we have survived that 30 years of onslaught of terrorism. Today, our country is facing new kind of threat. The way for 500 years our country faced the severe inroad from foreign powers, today our country is facing similar difficulties. What are we going to do? I know this government is on its way out, but with it, this government is putting this country in ruins. What is our future? What are we going to do to overcome these challenges this government is going to leave behind? I ask you, I ask every one of you, remember, when the last government went, this country was left with a stable economy. Today, this country is in tatters. And whoever comes to govern this country in 1 year's time are going to be left with severe challenges. And what are those challenges and how are we going to overcome that? And those challenges are going to affect every community, the Sinhalese, the Tamils and the Muslims. People have to realize what is required for this country is strong leadership. The leader who can take this country forward. The leader who can understand the challenges of this country. The leader who can take this country to an era where our people don't want to leave this country. Every day, our young people are looking to go abroad. Every day, our families are seeing greener pastures. Ladies and gentlemen, what are those challenges? Remember, the central bank scam. No one is speaking about it today. They think once Mr. Mahendran disappears, the scam also disappeared. Today, they have started a new one. They are calling an enterprise program. Billions of rupees is being drained from our government banks. Bank of Ceylon, People's Bank, National Savings Bank, all are going to be under threat by a government that is hoping that they can somehow wheel and deal and spend the money, and those money can be just disappear the way that bond scam took the valuable assets of this country. They think they can sell their way to prosperity. They have sold the Hambantota harbor, one of the most strategic harbors in the world, for a paltry 500 million rupees, $1 million. What is going to happen? They're going to sell Trincomalee, they're going to sell Hambantota Airport, they're going to sell Kattunayake Airport. What more? The reality is, every man and child for the next 100 years have to pay for the mistake of this government. This is not about party politics. This is not about SLFP, UNP or Pulajana Perumana. This is about future of every Sri Lankan. Remember, this government is going to leave this country in tatters. Out of miracle that we saved our country from the terror that undertook us for 30 years.
How are we going to overcome? Ladies and gentlemen, let us remember one thing. All the constitutional changes, all the speeches about we are going to bring new changes to this country were all big lie. People know that today. But the reality is, tomorrow our country is going to face even more challenges. Whoever governs have to sort the economy out. We need strong leadership. We need stable leadership, not changes to the political system. For 50 years we meddled with our political system. How many constitutions? 2 constitutions, 19 amendments, and still they want to change the constitution, whereas people are struggling to eat. People are struggling to sell their produce. So, ladies and gentlemen, I urge you, I ask you to remember, we can't let this country to be sold away. Therefore, I urge every one of you to remember, this country needs to look for a new future. That new future will come from a new leadership, a strong leadership that can take this country forward. எனது அருமை தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு, தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு நான் கூறிக்கொள்ளும் விடயம் என்னவென்றால், இன்று எமது ரூபாய் வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டே போகிறது. எமது பணம் இன்று ஒவ்வொரு கையிலும் பணம் இல்லாத நிலைமை இருக்கின்றது. இன்று நமது நாட்டின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டே போகின்றது. ஒவ்வொரு இலங்கையனுக்கும் அது பாரிய விளைவுகளை கொண்டு வரும் என்பதை எவரும் மறந்துவிடக் கூடாது. உண்மையாகவே இந்த அரசு என்ன கூறி கொண்டு வந்தது? நல்லாட்சியை கொண்டு வருவோம் என்று. ஆட்சியை கூட செய்ய முடியாத ஒரு அரசால் என்னென்று நல்லாட்சியை கொண்டு வர முடியும்? எனது சகோதரர்களே, ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இன்று இந்த நாட்டின் வளங்களை எல்லாம் வித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது இந்த நாட்டில் உள்ள அனைவரையும் பாதிக்கும். திருவோணமலை துறைமுகத்தையும் மத்தள ஏர்போர்ட்டையும் மற்றும் விற்று இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வளர்க்க முடியாது. உண்மையாகவே நாங்கள் இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்தை சிந்திக்க வேண்டும். நீங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி, ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி, பொதுஜன பெருமன என்றெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டாம். ஒவ்வொரு இலங்கையனின் எதிர்காலமும் உங்களது கையில் இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிற்கு தேவை புதிய அரசியல் திட்டம் அல்ல, இந்த நாட்டிற்கு தேவை புதிய அரசியல் சீர்திருத்தம் அல்ல, சரியான ஆட்சி, பலமான ஆட்சி. ஏனென்றால் எமது ஒவ்வொருவரின் எதிர்காலமும் இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்தில் இருக்கின்றது. சகோதர சகோதரிகளே, ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், வெறுமனே பொய்யை கூறிக்கொண்டு இந்த அரசு ஆட்சிக்கு வந்தது. இன்று இந்த அரசு என்ன செய்கிறது? இந்த அரசு ஒவ்வொரு இலங்கையனின் எதிர்காலத்தையும் வித்துக்கொண்டே இருக்கின்றது. நாளைக்கு $1, $1 200 ரூபாய்க்கு போகும் காலம் வரும். வந்தால் விலைவாசி ஏறிக்கொண்டே போகும். அதற்கு பிறகு நாங்கள் முஸ்லிம்கள், தமிழர்கள், சிங்களவர்கள் என்றெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டியதல்ல. இந்த நாட்டில் ஒவ்வொருவரும் பிச்சை எடுக்கும் காலம் வந்துவிடும். எனவே ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நமது அரசியலுக்கு மாறாக சென்று இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்தை சிந்திப்போம். இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்தில் பொருளாதாரத்தை எப்படி மாற்றி அமைக்க முடியும்? ஏனென்றால் இன்று இந்த அரசு விட்டு செல்லும் ஒவ்வொரு விடயத்தையும் 100 வருடங்களுக்கு இலங்கை வாழ் மக்கள் அதற்கு ஈடு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படும். எனவே அனைவரும் சிந்தியுங்கள். வடக்கை சார்ந்தவர்களும் கிழக்கை சார்ந்தவர்களுக்கும் நான் கூறுகின்றேன், வெறுமனே அரசியல் பேசி எமது எதிர்காலத்தை விற்ற காலம் போதும். இனிவரும் காலத்தில் அடுத்த 10 வருடங்களுக்கு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் பொருளாதாரத்தை மட்டும் சிந்திப்போம். அரசியல் அமைப்பு எல்லாம் எங்களது தேவை. எங்களது தேவை சரியான எதிர்காலம் எங்களுக்கு வேண்டும். வாழும் ஒவ்வொரு இளைஞனும் வெளிநாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற காலம் போய் இலங்கையிலே வாழ்வதற்கான ஒரு வழியை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். எனவே தோழர்களை, உங்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன், இந்த நாளில் இருந்து இன்னும் 12 மாதத்துக்குள் என்னென்ன விளைவு எல்லாம் இந்த நாடு சந்திக்க போகிறதோ, ஆனால் நாங்கள் இப்போதே சிந்திக்க வேண்டும். மாற்றம் கொண்டு வரும் பொழுது அதை இந்த நாட்டை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு தலைமைத்துவத்தை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற யதார்த்தத்தை நாங்கள் எவரும் மறந்துவிடக் கூடாது என்று கூறி உங்கள் மத்தியிலிருந்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம், ஆய்போன். தேங்க்யூ.